Brother, she got COVID, but now she's having difficulties, breathing difficulties, and just some. Still, she's getting that same symptoms. Okay. Is she got the negative result or still negative? She didn't get the negative result. Nangi, oya kalada PCR test එක කළාද? නෑ ආපහු කළේ නෑ. ආපහු කළේ නෑ. Yeah. No, brother, she didn't do. Okay. Okay, fine. So she finds it difficult to breathe now, is it? Yeah. Cough is there? කැස්ස තියනවද නංගි? සමහර වෙලාවට තියෙනවා හුස්ම ගන්න බැරි ගතිය තමයි එන්නේ. Yeah, main problem is difficult to breathe, brother. But she speaks freely. Huh? Maybe you are still afraid about COVID, sister. Ask her whether she is afraid. නැහැ එහෙම බයක් නෙමෙයි සමහර වෙලාවට හුස්ම ගන්න අමාරු ගතිය ඒ වගේ එනවා ඉතින් ඒකයි හැමතිස්සෙම නෙමෙයි. Okay, she's telling not every time, brother, but sometimes she feels that breathing problem. Ask her where is Jesus. ජේසු කොහෙද නංගි ඉන්නේ? හදවතේ මං විශ්වාස කරන්නේ. What she's telling? In her heart. If Jesus is in your heart, can anything give problem to you? No. ඒසු හදවතේ ඉන්නවා නම් පුළුවන්ද කියලා අහනවා. ප්‍රශ්න කරන්න කාටවත් පුළුවන් ප්‍රශ්න දාන්න ඔයාලට. Sister, ask her to confess Philippians 4:13 3 times, then we'll just deliver it. Philippians 4:13. Yeah. I can do all things through the one who strengthens me. So she can breathe without any problem. He will strengthen her right now. නංගි ඔයාලගේ බයිබලේ තියනවද? දැන් නැහැ. දැන් නැහැ ළඟ නැහැ. ලියා ගන්නකෝ ආයි කියන ෆිලිප්පි 4:17. Yes, sister, you do the deliverance after she says, confess these words. Okay, brother. හරි ඔයා තුන් පාරක් කියන්නේ මා බලවත් කරන සමිදානන් තුල මට සියල්ල කළ හැකියි. අස් දෙක වහගෙන කියන්නකෝ තුන් පාරක්. මා බලවත් කරන සමිදානන් තුල මට සියල්ල කළ හැකියි. Ask her to close and focus on the word, sister. Close her eyes. මා බලවත් කරන සමිදානන් තුල සියල්ල කළ හැකි වේ. මා බලවත් කරන සමිදානන් තුල සියල්ල කළ හැකි වේ. මා බලවත් කරන සමිදානන් තුල සියල්ල කළ හැකි වේ. Lord Jesus, as Sister Subha confesses your word here, I submit her into your hands, Lord. Right now, I speak to the infirmity in the throat, in the lungs, and in her breathing. I rebuke you, I bind you, I uplift you from her body, and I throw you into the fires of hell in the name of Jesus. By the stripes of Jesus, Sister Subha is completely healed. God the Father blows into the nostrils of Sister Subha, and her breathing is regularized in the name of Jesus. Amen. Amen. Sister, ask her to breathe in, hold for a second, then breathe out. නංගි හුස්ම අරගෙන පොඩ්ඩක් තියාගෙන ඊට පස්සේ හුස්ම පිට කරන්න. හුස්ම ගන්න අරගෙන පොඩ්ඩක් තියාගන්න. හොඳ හුස්මක් ගන්න. හරි. What happened? She's able to do? Or able to? අපහසුවක් දැනුණාද? ඔව් දැනුණා. අපහසුවක්? අපහසුවක් නෙමෙයි. පහසුවක් දැනුනේ. She felt comfortable. Is that breathing problem become normal or not? ඒක දැන් සාමාන්‍ය වුණාද නැත්ද? It became normal. Yeah. It become no. You are already healed, sister.
Okay. Yeah, as I think. You are healed. Believe and you are healed. If you find a breathing problem, you cannot hold your breath and do all these things. Okay. You are healed. Okay. Ask her to now breathe, deep breathe. Hold for 2-3 minutes, then you breathe out. Let's see. Now open your mouth and breathe in first. Or a deep breathe. Yes, hold for a second. Because good. How do you feel now? Feeling better. Feeling better. Okay. God bless you. You are all right, sister. Don't worry. Yeah, you are completely healed. Okay. Glory to Jesus.